So this was what we're talking about, the functioning of the web server and the DNS server. So if I recap it, when you are requesting something from the browser, you are just using a domain name like www.starlabs.lk, www.google.com, right? Something like that. So that is called a domain name. So like when you are using that domain name, it is there for us to understand which website that we are going to connect, and or like what is the requirement of us. So it is what we are typing because it is the thing that we can understand, right? Which is in our mind, right? I need to connect it with the Google. I need to go to starlabs.lk to see the recordings. So that is the idea that you are having. So you key in to the browser saying that you need to go to this particular place. So browser is the software that's connect you with the internet. But at the end, with the instruction that we provided to the browser is taken into the execution by the machine. So machine should understand what we are saying, and machine should know to with which machine that it needs to get connected to have this particular resource to the browser. And machine itself have no idea or have no ability to understand what is the web server or where's the web server, or in other words, what is the web server machine is. They can't understand it using www.google.com, right? එහෙම දුන්නම google.com කියන්නේ කවුද කියලා machine එක දන්නේ නැහැ, right? So that case, the mechanism is happening here. Browser first will send the domain name to the DNS server, which is the function, or like which has the ability, or which is giving us the service of converting particular domain name www.google.com, if it is the thing that we request, converted into a certain IP address, right? So it is there in the DNS. It has this table, right? Which has the domain names and the corresponding IP addresses for that. So when the DNS receives the request from the browser, that means, in other words, from our computer, right? From the user's computer, DNS sends the particular IP address to the browser. Okay, this is the machine, or this is the device that this particular user's machine is asking you to connect it with, right? So then that particular machine, the user's machine, will know, okay, this is the IP address of the machine that I need to get connected with, or to have the connection with, right? So then it connects with that particular machine by using the IP address given by the DNS. Then the requested pages will be provided from the web server. So web server means it is the machine, or it is the device which holds your website, or the website which is in 365 and 24/7 days, right? So like it's like 365 days, 24 hours. The website will be there in the web server, which is always connected with the internet. So once the browser receives the IP address of google.com, your machine is having a connection with the google.com, which means a web server. It is the place where it connects with the internet 365 days, 24 hours. So anyone can visit that particular place. So whatever the website that we request from that browser will be taken to our browser with the help of DNS server, right? So that is what we discussed here. So we indicate this is what is happening for the very first time, taking the request to the DNS, then DNS will give in the IP and taking it back to the browser, and then browser is connecting with the particular web server,
which was recognized by the IP address, then the requested pages will be taken to the user's PC, so he or she can see it on its monitor, right on their monitor. Okay, so people, I think this is clear with you, and I ask you to like fill out your what you call yes, yeah, I know. මේ සමහර පැතිවල වෙදර් එක එච්චර හොඳ නැහැ. අනතුරක් අරගෙන ඉන්න එපා. ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්න, right? මම රෙකෝඩින් එක ඔන් කරලා තියෙන නිසා හැමෝටම අපහසු නම් මට චුට්ටක් දන්වන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් සෙෂන් එක ඉස්සරහට දාන්න පෝස්ට්පෝන් හරි කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හැමෝටම ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. කාටද වෙදර් කන්ඩිෂන් අවුල් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ ෆෝන් එක ටිකක් ඈතට කරලා තියාගෙන මම කියන දේ අහගෙන ඉන්න, right? So අල්ලන්න කරන්න එපා. ලැප්ටොප් එකක් නම් තියෙන්නේ power supply එකෙන් disconnect කරන්න. desktop එකක නම් ඔයා ඉන්නේ ඒක එච්චරම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි සිද්ධ කරන්න. කෝකටත් කකුල් දෙක උඩ තියාගෙන ඉන්න නේද? Which is good for your health, and please disconnect වෙලා ඉන්න. Devices will disconnect means like adding distance තියාගෙන ඉන්න. බරපතල තත්ත්ව නම් හයියෙන්ම විදුලි කොටනවා නම් ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් don't be in the session, just disconnect because this is recording, so you can refer the record, right? එහෙම කියලා අකුණු ගහනවා කියලා නිකන් disconnect වෙලා ඉන්න එපා, right? Which is not good for your health, right? Your ICT health. So අපහසුවක් තියෙනවා නම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් just tell me, right? Let me know. Okay, so there was one new student who informed me to get connect today, but he's not here. Yeah, right. Okay, so it is the thing that we discuss, and what I need you to take your attention is your short note or the summary that you are building at the back of your tute regarding the network devices and servers and the clouds, right? So it is being updated. No. Am I just a second? Hello. Right. So I hope you have updated your short note right over here, and DNS server, it is not completed. Let me complete that. DNS server. Maps the domain names into their corresponding IP addresses. Right, so we are going to continue from that particular place. So let me take your note.
All right, we are just here, and this is the thing that I was explaining to you. So that is why I have put this diagram as well. So first one is requesting, second one is mapping what it is, and third one is yeah, there is additional part which is called third one. I'll tell you what it is. And as the fourth one, it connects with the server, and as the fifth, you are getting what you are requesting. Then ඔතන එන්න පුළුවන් practical problem එකක් තමයි sometimes there will be DNSs who like they do not know what is the domain name that the user is requesting. නේද අලුත්ම වෙබ්සයිට් එකක් වුණොත් එයා ඉල්ලන වෙබ්සයිට් එකේ IP එක DNS එක නොදැන ඉන්න පුළුවන්. So all these DNSs around the globe are connected. So if a particular DNS does not know about the request or about the website that is asking it to map into an IP address, so what the DNS is doing, it will contact the closest DNS and will send the request to that particular DNS, like by indicating there is something you to be translated because it is not with me. So in that case, that particular DNS got that IP address. It will map the IP. It will convert the domain name into the particular IP address and send to the requested DNS. Right? එතකොට ළඟම ඉන්න DNS එකෙන් අහුවම එයා ගාව තියෙනවා නම් එයා කන්වර්ට් කරනවා. එයා ගාවත් නැත්නම් එයා ඊළඟට ළඟම තැන ඉල්ල ගන්නවා. So likewise, some DNS should know because මේ website එක host කරන තැනදී IP addresses inform කරනවා එක DNS එකකට. So that from that particular DNS, then it's going to spread all over to the other DNSs, right? So then the beauty of this is when this one particular DNS is requesting something from another particular DNS because the previous DNS does not know about the domain name. Once it receives the IP address for the particular domain name or the new domain name, that particular DNS will learn, okay, now this is the IP address for this particular website, right? So they are table එක update කරගන්නවා. අලුතෙන් web එකක් හැදලා තියෙනවා එයාගේ IP එක මෙන්න මේක. Right? So that kind of a learning process is also there in between DNSs. Right? Okay, so people, did you got what I said? Me learn කරන එක ගැන තේරුණා? Just send me a response. Right. Right, okay. All right, then we talk about the web server. So here the now you can describe the picture. Like user is requesting something from the browser, so browser send the domain names to the DNS server, so it send back the detail to the browser and it will connect with the web server and take what is being requested. So as the very last line, as the very last step, it will show what it is. And people, since the web pages are made out of a language called hypertext markup language, in short term HTML. So to travel these hypertext markup language documents, HTML documents, from one place to another place. සිද්ධ වෙන එක එක තැනක තියෙන web page එක තව තැනකට communicate කරනවා. Right? Or like it allows the people to it allows the people to, like, it allows the තෙමෙන් නැතුව යන්න පුළුවන්. එතන ලයිට් එක දාගෙන යන්න නම් දෙයක් පුළුවන්.
ඔතන මේකෙන් තියෙන gate එක ගාව lights එක දාගෙන ඉන්න. ළමයි මට තප්පරයක් දෙන්න. Right. So that is actually happens. That is what is happening inside the web server, and I was talking about this hypertext markup language (HTML). So web page එකක් හැදලා තියෙන HTML පාවිච්චි කරලා. So when we are having a connection to have the communication of these HTML pages, along the communication, it is controlled or like maintained by the protocol which is called hypertext transfer protocol. So hypertext markup language එකෙන් තමයි web page එක හැදිලා තියෙන්නේ. Hypertext transfer කරගන්නකොට එයාව maintain කරන protocol එක තමයි අපි කියන්නේ hypertext transfer protocol. In short term we call it HTTP. That is what you are seeing in all the times when you are like log into any particular website, right? So if you go any particular thing, right? When we download their Google search here, in this web address you can see HTTPS over here. So HTTPS stands for the Hypertext Transfer Protocol Secured Method. HTTPS defines it is a secured one, right? එහෙම define කරන එකෙන් අපිට වෙන වාසිය තමයි අපිට විශ්වාසයක් ඇති. We can rely on that particular website. And if you take my particular website, it is not a HTTPS one because we have to additionally pay to take the security, right? So I am not having the HTTPS for the moment, but it's HTTP, right? That is why it is saying not secure at the top of my web browser, right? So if I take the address, it says your connection to this site is not secure. So they are saying do not give any passwords or credit cards kind of details to this particular thing, which are not being requested anyway. But to have this HTTPS protocol will make the users have confidence on the websites that they are using. Right, කොහොමද HTTPS එකක් නැති තැනකට යනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්න කියන වෙබ්සයිට් එකක් නම් විතරක් රීච් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. So I can guarantee about my website it will do no harm and I can have the responsibility as well. So if you do not know anything about that, so don't visit, right? So you get to know one another protocol which is called HTTP. So far we have get to know about some number of protocols. We talk about Aloha, we talk about Internet Protocol, we talk about UDP, TCP/IP, Transmission Control Protocol with IP address, and we talk about UDP and IP, User Datagram Protocol with Internet Protocol, and here we are talking about HTTP. And people, I think it's better we open a column for these protocols as well, so we get to know about these things, right? So in your short note for this particular thing, just list down the protocols as well.
right? We have Aloha, we have slaughtered Aloha, and we had IP Internet Protocol. We have TCP, transmission control protocol, and we had UDP, user datagram protocol. And today we learn about HTTP and HTTPS. This is for hypertext transfer protocol, and this is HTTP secured version. Right, just list this down. It will help you to remember what these things are. Right, so take a minute and please copy that. ළමයි ලියාගෙන ඉවර නම් මට ඉන්ඩිකේට් කරන්න. Right, okay, one is done. Yes, you can hear the rumbling. People, and I'm requesting from you, and I'm saying this very thoroughly. If you really facing any kind of weather conditions or insecure at your place, please do not be in the session, right? You have to like right? So like be safe. That will be the first thing, right? Yeah, how about the others? Are you people done or still writing?
All right. Tuwadan. Nirmana. Ivarai කියලා දත ඉස්සුවේ. ඔව් සර්. Right. All right. Yes, Devni. පුතේ කියපේ ඇහුන් නැද්ද? මොකුත් ඒ කියන්නේ ඔය පැත්තට කමියුනිකේට් වුනේ නැද්ද? right. දෙවනි රෙකෝඩින් එක පොඩ්ඩක් බලමුද පුතේ අපි ටිකක් කතා කරා අපි ආයි කතා කරන්න ගියොත් පොඩ්ඩක් තව ටයිම් එකක් යනවා රෙකෝඩින් එකේ මුල් ටික චුට්ටක් බලන්න ඕන ලොකු දෙයක් කියුන්නේ නැහැ right හරි right okay okay so people I'm going to continue okay so yeah, so like when it comes to the web servers, these last 2 points are important. Now this web server can be exist as a hardware system, right? Like there will be separate, what we call a separate server and web pages will be there and all the resources that it needs and all the hardware requirements that it needs and permanent IP addresses and all these things are there as a device. And we can maintain a host or like a server as a software as well. You can apply a computer api server software ekak dala server ekak bawata pat karනවා යා. Right, there will be servers as physical ones and there will be servers which are virtual ones. Right, that's what you call this working as a software. Right, so there are many different virtual servers like Apache, IIS, right, and there are many. Glassfish, Tomcat, right. So just remember, it can be formed in 2 particular ways, right? Okay, so then we are about to talk the ISO model. Just a second before I move to the ISO model. Yeah. Yeah, let's go through the ISO model. Hari, then ISO model එක ගැන කතා කරනකොට you people need this දැන් මෙතන එකින් එකට කතා කරලා තියෙනවා layers ටික ගැන but ඕගොල්ලෝ මේක මම අඳින diagram එක කියන්නේ මේක මම ඉන්ටර්නෙට් වලින් අරගෙන දාපු diagram එකක් තියෙන්නේ but මම හිතනවා මම අඳින diagram එකක් ඇඳ ගන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ හොඳයි කියලා right ඒක නිසා කොලයක් අරගෙන ඒක A4 කොලයක් වුණොත් lazy ඇඳ ගන්න right අපිට layers අට ගැන කතා කරගන්න තියෙන්නේ මම ඇඳලා කියන්නම් මෙහෙමයි ඇඳෙන්න ඕනේ කියන එක right you people already know half of this we were discussing this particular layers when we are doing the frames and all these things right so it is talking about the reference model of network architecture right so this very first diagram is to give a general idea like there are certain things that had to be done before send a message as well as there are certain things that is happening in the reverse manner which has happened at the sender's end to receive the message right එතකොට මෙතන කතා කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ලියුමක් තව කෙනෙකුට යවන ටෙක්නික් එක ගැන so it's very easily we write the letter and put it into the envelope and we drop it to the mailbox and from that mailbox it will be carried to the post office
Then from that post office, it will be carried to the next particular post office. So like wise, it will received at the post office, which is relevant for the address that we have written as the receiver, right? So when it is delivered at the receiver's post office, and it will be carried to the letterbox or the mailbox, and from the mailbox, receiver will pick it up and remove the envelope and take the letter and read, right? So අපි ක්‍රියාවන් විදියට ගත්තොත් ලියුම ලියනවා, envelope එක ඇතුළට දානවා, mailbox එකට දානවා, එයාගේ post office එකට එනවා. ඒ post office එකෙන් receiver ගේ post office එක පැත්තට යනවා, receiver ගේ post office එකෙන් mailbox එකට යනවා, mailbox එකෙන් ගෙදර mailbox එකට යනවා, ලියුම ගන්නවා, ගලවනවා, ලියුම එළියට ගන්නවා. Right? So it's kind of a same steps which has happened in the sender's end is happening reversely in the receiver's end, right? So something very same is going to happen to the data in the computer when we are sending some message from one device to another device. And these before I move to the OSI layer, the things which is happen to the letter, the physical letter that we are talking about, are being layered into some layers. The highest layer, there is a middle layer and there is a lower layer, right? So each and every layer is doing something very similar in functioning. It can be like there can be differences. The way of happening is like the forward way and the backward way, right? ඉස්සරහටයි පිටිපස්සටයි සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය වෙන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. But it is kind of the same set of functions is happen inside a same kind of layer, right? So it is being layered. හරි, මම ඔය කියපු දේ තේරුණාද මේ letter එක සම්බන්ධයෙන්? තාම මේ computer communication පැත්තට ආවේ නෑ. Yes, people, just confirm me. Right. How about the others? Right, Deelaka and Nirmana raised the hand as well. Do you need to explain it again? Yes, sir, yes. Right, Deelaka මට පොඩ්ඩක් කියන්න කොතනද clear නැති කියලා? layers ටික සර් එක්ස්ප්ලেইন කරන එක තමයි සර් ඒ ටික කැඩි කැඩි යවුනේ කාලේට මතක නැහැ සර් අන්තිමට කිව්ව ටික. right, okay. ඒක මේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මම කිව්වේ. දැන් මේ පින්තූරේ ගත්තොත් දැන් මේ කොළ පාටින් තියෙන්නේ the letter is written, put in an envelope and drop in mailbox. ඒ sender ගේ පැත්ත. receiver ගේ පැත්ත ගත්තොත් the letter is picked up, removed from the envelope and read. ඒ කියන්නේ sender ගේ පැත්තේ ඉස්සරහට කරපු දේ receiver ගේ පැත්තේ පිටිපස්සට සිද්ධ වෙනවා. But it's the same functions. හරිද? අපි එකම layer එකක අපිට හම්බෙන්නේ ඔය එකම જાතියේ functions කියන එක තමයි මම කිව්වේ. තේරුණාද ඊළඟ? networking පැත්ත ගැන කතා කරේ නෑ අපි තාම. ඔව් සර්. Right? So ඒ වගේ කියන්නේ letter එක යවන procedure එක කඩලා තියෙනවා layers තුනකට. Higher layer, middle layer and the
lower layer. Right? Nirmana තේරුණාද? ඔව් සර් පොඩ වොයිස් ලැග් වෙනවා වගේ තියෙනවා මෙහෙට කනෙක්ෂන් අවුට් එක. කනෙක්ෂන් පොඩක් අවුල් නේද? හරි. මට පොඩක් කන්ෆර්ම් කරන්න අනිත් අයටත් එහෙමමද කියලා. අනිත් අයටත් ලැග් වෙන එක තියෙනවද? ඕකේ මිහින්ටත් සේම්. මම කනෙක්ෂන් එක චුට්ටක් මාරු කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. Sometimes, right? Okay. Yeah, just give me a second. I will change the connection and see. හරි ළමයි මට පොඩ්ඩක් දැන් කන්ෆර්ම් කරන්න. කලින් සැරේට වැඩිය පැහැදිලිද කියන එක? right great. හරි connections වල ඔය වගේ පොඩි පොඩි ගැටලු වෙනවා අපි බලමු. right so now there is the next topic is about TCP/IP protocol architecture, right? But I'm not going to go for the TCP/IP protocol architecture first, where I'm going to go for the OSI, Open System Interconnection Model first. Then I'll come back to the TCP/IP protocol one, right? So yeah, let me introduce you that. So the OSI reference model. Right now in here, there are 7 different layers. And there are some center like the පොඩි සින්දුවක් තියෙනවා මේක මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ මේ periodic table එක මතක තියාගත්තා වගේ right මේ layers හත මතක තියාගන්නත් පොඩි සින්දුවක් තියෙනවා I'll tell it to you. Right and ඒක ඔයගොල්ලෝ ටියුට් එකට පැත්තෙන් ලියාගත්තත් කමක් නැහැ so you can remember අපිට යටින් ඉඳලා උඩට කියන විදිහට උඩින් ඉඳලා යටට කියන විදිහට දෙකක් තියෙනවා ඒ දෙකෙන් එකයි මතක තියාගන්න ඕනේ කොමාරි like අපි upper layer එක නැත්නම් first layer එක කියලා සලකන්නේ මේකේ මේ පහළින්ම තියෙන දේ this is the first layer. Right, and this is the 7. Right, so the Sindhu it's a sentence, right? So the sentence is like this from top to bottom. It says all people seems to need
data processing. All people seems to need data processing. So application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Right? So likewise, and there is a one which goes, this is coming from top to bottom. Yeah, this is rather funny. And this says, please do not throw sausage pizza away. Right? So it is, please do not throw sausage pizza away. So application, presentation, session, transport, network, data link, and physical. Right? So that is from bottom to top. Never right? So this is used to remember the things. Right? Hari. ඔය දෙක ලියා ගන්නකො. Okay, so here I'm going to explain this model to you, right? So when you are drawing this on your A4 paper, use it to the horizontal manner, right? Not the portrait, right? Tiras පැත්තට ගන්න. Right? ඒක එක පැත්තක් sender අනිත් පැත්ත receiver විදිහට අපිට අරගන්න තියෙන්නේ. මැද්දේ අපිට තියෙනවා පොඩි functions ටිකක් ලියා ගන්න. Right? It is going to be a one another short note for you regarding the OS idea. Right? Right. So this is how it happens. So if you take, this is the side of the sender. Inside the sender's PC. Actually, it is on the monitor. Your data will be created. So data is going to be the message at the end, right? So this is what you call application layer. So in application layer, you can find data, you can find applications like web applications or some other application which is related to the communication. Then WhatsApp app එක ගත්තොත් app එක තියෙන application layer.
ඔයගොල්ලෝ app එකේ data පාවිච්චි කරන්නේ. So create කරන type කරන data එක හැදෙන්නේ it is in the application layer. එතකොට send කරාම ඔයා send කරපු message එකේ preview එකක් වෙනවා. Right, and your message will be carried to the other end. It's not about the preview that I'm talking about. So the preview is there on your application layer, but your actual message is going to go away from your device and reach to the other end. Right? So එතකොට අර මම කලින් frames හදනකොට කිව්වා වගේ monitor එක ගාව ඉඳලා network port එක ගාවට වෙනකන් machine එක ඇතුලේ මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ layer කරන්නේ. So in application layer, it allows us to create the message or create the data and allow us to interact with the applications. Right? That is what is happening in the application layer. So once you give the command to send this particular data, සරලව හිතුවොත් ඔයගොල්ලෝ email එකක් compose කරලා send button එක එපුවා කියන්නේ. ඒකෝට the composing of the email is happens on the application layer. Pressing the send button happens on the application layer. Then your message is now getting ready to send. So send කියන button එක click කරලා 40 මිලි තප්පර ගානක් ඇතුළත එයාව ලෑස්ති කරනවා send කරන්න ඕන විදිහට. But when it is like leave your machine from your network port, it is leaving as ones and zeros. ඔයා ලියපු data එක ones and zeros විදිහට තමයි එළියට යන්නේ network port එක. So from data to ones and zeros, what is happening between? That is what we are talking about through the OSI layer. Right? So application layer, you create the data, and the next layer is called the presentation layer. So in presentation layer, there are several things can be done to this particular data. Then මෙතනින් ඉස්සරහට අපි data එක ගැන කතා කරන්නේ. It's the data which is going to be ones and zeros at the very last end. Right? So what is actually happening is ළමයි තප්පරයක් ඉන්න ඉස්කෝලෙන් කෝල් එකක්. Right. So in the presentation layer, there are certain things that things that can be applied to this data. Right. Now your data, I'll take a different color. Oh, yeah, the data. Now this data, this can be compressed. Right? කියන්නේ අපිට පුළුවන් data එක කියන්නේ අපිට නෙවෙයි data එක යවන්න අවශ්‍ය විදිහට compression අවශ්‍ය නම් apply කරන්න පුළුවන්. Right? And
it can be decrypted. Right? So that means, I'm sorry, not decrypted, encrypted. So encryption means encryption means your original message is being scrambled using some logic or some algorithm to not to read by a third party. So sending end එක encrypt කරාම receiving end එකේදී decrypt කරනවා. That means scrambled data will be rearranged as the original data. Right? It will use some different kinds of techniques. Right? So data can be compressed, data can be encrypted, as well as this can be given the security. Right? So it can be secured. These things can be done in the presentation layer. One or many things will happen. Right? We don't know what actually happens. Right? So then, once this happens in the presentation layer, then there is a session, there is a layer called session layer, the next layer. And this session layer is not doing anything to your data. Right? Data will be as it is. It will be there as it is. Now, if it is compressed, encrypted, and secured, so those will get applied and it will stay like that. In this session layer, there is a special thing is happening. In the session layer, they will create the communication line, or like we call it the connection. It will create the connection in between sender and the receiver. Right? So this means I'll indicate the connection like this. Right? So at the session layer, connection will be created or established. Right? And at the receiving end, once every data is pushed into the presentation layer, it will end the connection. And until they are communicating the data, both the ends will maintain the connection. Right? So connection will get created at the sender's end. Connection will be end at the receiving end. Until the communication happens, connection will be managed. Okay, so manage this happens by both the parties.
right? Okay. Hari. මෙතනට වෙනකන් තේරුණාද? sender data එක හදනවා, application layer එකේ data එක හැදෙනවා, presentation layer එකේ compression, encryption, security හම්බ වෙනවා අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය විදිහට. session එකේදී connection එක create වෙනවා, manage වෙනවා, end වෙනවා. So this is called the connection. Right, how about others? Right. Okay. So after the session layer, now after this, you know what actually what happens. Right? නමුත් මේකේ layer එක මොකක්ද කියලා දැනගෙන නොසිටීමයි ඔයගලන්ගේ තිබුණේ. Then we face with the transport layer. Right? Transport layer එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ the data will be segmented. මතකනේ අපි කතා කරා frames ගැන කතා කරනකොට data එක කොටස් වලට කඩනවා segments කියලා segment එක දානවා packet එකක් ඇතුළට packet එක දානවා frame එකක් ඇතුළට කියලා we talk about that. So those that scenario is happening in the last 4 layers. So first data will be segmented, right? So this is the data and it will be segmented. Right, this process is called segmentation. Right, this particular block is called a segment. Right, so segmentation happens. And in the network layer, these segments will be put inside a packet. So these are the packets, and each and every packet has a heading. And now you know inside this heading there are 3 things. It has what? Source IP, destination IP, and the port address.
or the port, don't say port address, just port, right? So this is called a packet, right? That happens in the network layer. And then at the data link layer, packet will be put inside to a frame. Right. පොඩ්ඩක් ඉඩ මදි මට ඉඩ හදා ගන්න ඕනේ. කොපි කරනට වැඩිය මක්කලන් දෙන එක ලේසි ළමයි. Right, and this frame has a header as well, and you know what is written inside that header. Frame header contains source MAC address, it's an immediate destination's MAC address then neither. We call it destination MAC. And destination means the immediate one. And in the packet header, the destination means the final destination.
Right. So in the very last layer, in the physical layer, frames will become a bit stream, right? So that means frames will become ones and zeros. So these are called frames as well as this. Right, people. So that is the story of 7 layers. I know it went so මම කොටසෙන් කොටස පෙන්නන්න ඔයගොල්ලෝ half sheet එක manage කරලා ඇඳගන්න A4 එක A4 එක මදි කියලා හිතනවා නම් A4 දෙකක් හරි settle කරලා ඇඳගන්න මොකද ඒක ඒ තරමට important, right? Okay, so right, let me have the yeah, so these are the first 3 layers. Complete කරගන්න එක. Sir, ඔව් දීලක sir, encrypted එකට උඩින් තියෙන මොකද්ද? compressed COMP කොටුවක් ඇතුලේ. ඒක නිකන් කොටුවක් ඇඳලා මං අර හරහට ඉරි පාට කරලා තියෙන compress කරා කියලා පෙන්වන්න පොඩි උනා කියන්නේ නෑ encrypted එකට උඩින් sir තියෙන ඒක ඔයා මේ ඔය නිකන් අමුතු අකුරු ටිකක් ලියා ගන්න. අපි data scramble කරායින් පස්සේ අපිට අකුරු තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මම ඒ අමුතු අකුරු ටිකක් ලියලා තියෙනවා. ඒ scramble කරන්නේ sir ඒ කියන්නේ encrypt කරන එකමද scramble කරනවා කියලා කියන්නේ. ඔව් encrypt කරනවා කියලා කියන්නේ original message එක scramble කරනවා. එතකොට දැන් හරියට ඒක අර අපි නිකන් අපි ලියුම ලියලා ලියුමේ අකුරු ටික එහෙ කරා වගේ. එතකොට මග ගෙනියන කෙනෙකුට ලියුම කියුවට එයාට රීඩ් කරත් එයාට අයිඩියා එකක් ගන්න බැහැ.
ඒක ඊට පස්සේ receiving end එකට ගියාම decrypt කරනවා කියලා වැඩක් කරනවා. එතකොට ආයෙසරයක් අර ලියුමේ තිබ්බ දේවල් ටික හරි විදියට හැදෙනවා. so receiver කියව ගන්න පුළුවන් decrypted message එක. හරි. right? මේ කනෙක්ෂන් එක ටිකක් මහතට කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ගේ පොතේ රූල් 3ක් විතර වගේ මහතට ඇඳගන්න. මොකද මේක දැන් අපි qualities වගේක් ලියාගෙන යනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් ආයෙ මේක ඇතුලේ තියෙන පොඩි ඩයග්‍රෑම් කැලක් අඳගන්න. ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් අඳගන්න තියෙන එතන ඌමනා වෙයි. මම පොඩ ඩයග්‍රෑම් එක උඩට ගන්නවා.
මම note එක shift කරන speed එක වැඩි නම් කියන්න. සර් ඔව් දීලක. ප්‍රධාන ඩෙස්ටිනේෂන් IP එකයි ඒක ඇවිල්ලා දාලා තියෙනවා සර් බ්‍රැකට් අතුලේ ෆයිනල් කියලා ආයි තියෙනවා සර් ඩෙස්ටිනේෂන් මැක් කියලා ඉමීඩියට් කියලා ඒ දෙකේ වෙනස පොඩ්ඩක් කියන්න සර්. රයිට්. ඒ කියන්නේ දීලක මේ වගේ. දැන් හිතන්නකෝ මම මගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාට මැසේජ් එකක් එවනවා කියලා. එතකොට මගේ ඔයාගේ ෆෝන් එක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ IP එක තමයි ඩෙස්ටිනේෂන් IP එක වෙන්නේ. right එතකොට දැන් ඔයාගේ IP එකට එන්න කලින් මගේ මේ තියෙන ඒවා routers ගොඩක් හරහා මගේ message එක routers ගොඩක් හරහා ගිහලා තමයි ඔයා ගාවට එන්නේ. ඒතර routers වලටත් වෙනම IPs තියෙනවා. එතකොට destination IP එක කියලා අපි අරගන්නේ ඒ IP addresses නෙවෙයි. very last ඒ කියන්නේ ඔයාට receive වෙන IP address එක. ඔයාගේ device එකේ IP address එක. හරි සර් හරි. තේරුණා? එතකොට
destination මේ immediate කියලා කියන්නේ ළඟම තියෙන කියන. right ඒ කියන්නේ next කියන එක කෙනා. කියන්නේ මගේ phone එකෙන් ඔයාලට message එක send කරාම මගේ phone එකේ මුලින්ම message එක යන්නේ මගේ router එකට. එතකොට මගේ frame එකේ තියෙන destination MAC එක වෙන්නේ මගේ router එකේ destination MAC එක. හරි සර්. හරි. හරි ළමයි ඉවර නම් මට ඉන්ඩිකේට් කරන්න. right එක්කෙනෙක් ඉවරයි. දෙන්නෙක් ඉවරයි. තුනයි. right right හරි මේකේ receiver ගේ end එකේදී මම ඔය විස්තර කරපු ටික reverse එකට සිද්ධ වෙන එක වෙන්නේ. so I'm going to draw the receiver's end right here, so which I'm not going to describe is as much as I describe the sender's end, right? Let me have some room first. හරි දැන් මේක අඳිනකොට ඔයගලගේ කොලේ අනිත් පැත්තේ කෙලවරේ අඳින්න මැද පොඩි පොයින්ට්ස් වගේක් ලියා ගන්න තියෙනවා. දැනටමත් කොලේ පිරලා නම් මැද්දට කොලයක් තියලා මැනේජ් කරගන්න. right මොකද මේක එක ලේයර් එකේ සිද්ධ වෙන පොඩි ෆන්ක්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා ලියා ගන්න.
right? Okay, so this ones and zeros will be taken into the other end. Right. එතකොට ones and zeros ටික මුලින්ම මෙයාගේ physical layer එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. These ones and zeros will become frames. Right. So in the data link layer, from the frames, packets will be taken out. ඒ කියන්නේ frames open වෙනවා. Right. So in the next layer, network layer, packets ටික open වෙනවා. And data will be taken out. Right. And in the transport layer, so in the transport layer, data will be gathered again and create the original message.
දැන් අපේ කනෙක්ෂන් එක මෙතනට එනකම්ම දික් වෙන්න ඕනේ. තමයි පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්නම වයිට් බෝඩ් එක රෙස්පොන්ඩ් කරන එක පොඩ්ඩක් ඉර වෙලා තියෙනවා. right එතකොට මෙතන data එකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. data ටික receive වෙලා ඉවර වෙනකන් connection එක පවතිනවා. right ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ data එකට සිද්ධ වෙච්ච දේ අනිත් පැත්ත සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ security නම් security unlock වෙනවා. encryption decryption වෙනවා. compress එක decompression වෙනවා. right මේ brief case එකේ මෙතන lock එක ඇරෙන විදිහට ඒ කියන්නේ handle එක break වෙන විදිහට අඳගන්න.
security removed. සහ අන්තිමට receiver ගේ monitor එකට data එක display වෙනවා. Right, so it is going to be the things. So quickly go through this. Right, එතකොට මේක මේ same session same layer එක කියන එක ඔයගලගේ පිටුවේ maintain කරගන්න. Right, so that means it's better you have some dotted lines over here. Right, layer by layer වෙන කරගන්න. Okay, මම මේක expand කරන්න. එතකොට අඳිමු. Right, පටන් ගන්න. එහා පැත්තේ ones and zeros වල ඉඳලා එන මේ නයා වගේ line එක තියෙන්නේ එහා පැත්තේ ones and zeros වල ඉඳලා මේ පැත්තට. receiver ගේ පැත්තට අරන් යන line එක. මේවා පොඩ්ඩක් මේ පැත්තේ නම් කරගත්තට කමක් නැහැ. නැත්තම් ඔයගලන්ට මම පාට වලින් ඇදලා තියෙන නිසා මට idea එකක් තියෙනවා but ඔයගලන්ට idea එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. Right.
ළමයි ඉවර නම් ඉන්ඩිකේට් කරන්න. right technique ඉවරයි. අනිත් අය right දෙන්නෙක් ඉවරයි. ළමයි හරි ඉවරද ළමයි දෙන්නයි මට කන්ෆර්ම් කරේ. right නිර්මාණ ඉවරයි. තව 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. දිල්සර මිහින්
right. Okay. අපි එහෙනම් ටක් ගාලා ලියාගමු මේ layers වල තියෙන දේවල් ටික. right. මම කියවන්නම් ඕගොල්ලෝ ලියාගන්න. හරි ඒක නිසා කට්ටිය හරියට අහගෙන ලියාගන්න මේ layer එකක් කියන layer එකක සිද්ධ වෙන functions ටික මේක note එකේ තියෙනවා. I'm going to summarize this thing. Right. So in the application layer දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ මැද්ද මම ඉඳ තියන්න කියලා කිව්වේ ඒකයි මේ යටතේ ලියාගත්තා නම් හරි. For application layer there are 3 points. Identifying communication partners, that's the first one. Identifying communication partners. Identifying communication partners. Second one, determining resource availability. Determining resource availability. Third one, synchronizing communication. Synchronizing communication. Right. So for the presentation layer, there is nothing much because in the presentation layer I have showed you what is happening: compression, encryption, and security is applied. Right. So I'm not going to tell it as points, so you can see. Apart from this, data translation is happens. एक point එකක් විදිහට ලියා ගන්න. Data translation. Right. Data translation. Right. Then in the session layer, in the diagram we can see it is establishing, managing, and terminates the connection කියන එක between local and remote applications. So like ඒක මම නැවත කියන්න යන්නේ නැහැ. So other than that, there is one function, error reporting of upper layers. Upper layer එක කියලා කියන්නේ ඊට උඩින් තියෙන presentation and application ගැන. Error reporting of upper layers. That is for the session layer, the third one. So here, error reporting of upper layers. Right. මේ වෙනකන් ලියාගත්තද හරියට? Confirm කරන්න. If you want anything to be said again, just tell me.
ළමයි මාව clearly ඇහෙනව නේද ඔය පැත්තට? Right, okay. All right, so in transport layer එතන පොඩ්ඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට ලියා ගන්න. Right, points 4ක් විතර තියෙනවා. Right, transport layer. Segmentation is happening. I'm not going to tell that because it is there in the picture. Yeah, this is the first point. Communication for applications between two ends. Communication for applications between two ends. And this called process to process communication. And as the second point, control reliability of a given link. Control reliability of a given link. And as the third point, error control and flow control. And the fourth one, ensure total data transportation. Right. And in the network layer, there are three things to be written. Right, so the first one, decide the best route. Right, this is called source to destination communication. And the second one, it transport data. And the third one, logical to physical address mapping. Right, so the last points that we are going to write. Thank you for being 5 minutes ahead with me. Right, so in the data link layer, there are 3 points again. Provide node to node data transfer. Second one, detects
and possibly correct. Errors of physical layer. The last point defines protocol for establishing and terminating the connection. There is a fourth one as well, the very last one. Yeah, we can write it as a part of the third one. Connection, and here as well as for flow control. For flow control. Right. So people, I'll stay here for a little while again for you to copy this down if anyone needed. If you're done with copying, so you can leave the session, right? So thank you very much and have a very good night. We are going to meet on the very same time next day, right? So you can write the things and leave. Thank you very much, people. Have a good night again. Right, good night, Nirvana.